વેલકમ ટુ aptutorials.com. myself આકાશ પડિયાર. આ વિડીયોમાં આપણે iOSમાં સ્ટેપર કંટ્રોલ કેવી રીતે યુઝ કરો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સ્વિફ્ટ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ એ જોઈશું. તો ફર્સ્ટ વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ Xcode. Xcodeમાં આપણે એક ક્રિએટ ન્યૂ Xcode પ્રોજેક્ટ કરીશું જેમાં સિંગલ વ્યૂ એપ્લિકેશન સ્ટેપર ડેમો okay, and then language will be the Swift, and next આપણે આકાશ પ્રોગ્રામમાં સેવ કરીશું. Okay, and now go to the main storyboard and select your device iPhone SE. Okay, and increase the size. First add one control, that is stepper, and second one is label. તો સ્ટેપર કંટ્રોલ ઓલમોસ્ટ સ્લાઇડર કંટ્રોલ અગર તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યો હશે તેના જેવું જ છે. સ્ટેપર જનરલી શોપિંગ કાર્ટની અંદર આપણે જ્યારે ક્વોન્ટિટી એડ કરવી હોય ત્યારે મોસ્ટલી યુઝ થતો હોય છે, અને જ્યારે તમારે કોઈ પ્લસ માઇનસ ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિક્રીમેન્ટ વેલ્યુ કરવી હોય ત્યારે પણ યુઝ થાય. તો અહીંયા આપણે લેબલની સાઇઝ થોડી ચેન્જ કરી દઈએ, અલાઇનમેન્ટ સેન્ટર આપી દઈએ. ઓકે, એન્ડ ધેન સ્ટેપર. હવે સ્ટેપરની અંદર પણ સ્લાઇડરની જેમ વેલ્યુ અહીંયા ડિફાઇન કરવાની છે કે આપણે ડિફાઇન પહેલાં 0 કરીશું, મિનિમમ વેલ્યુ 1, maximum value 10, અને step. Now what is step? Step એટલે 1 plus 1, 1 plus 1 that is 2. એટલે આની અંદર એવું છે કે એક એકના સ્ટેપ આવશે. સપોઝ તમે 2 આપી દો તો then it will start from 0, 2, 4, 6, 8 અને 10. તો એ રીતના સ્ટેપ્સ તમે અહીંયા આપી શકો છો. બાકીની પ્રોપર્ટી that is auto repeat, continuous and wrap જે આપણે પછી જોઈશું. પહેલા આપણે એને IB આઉટલેટ ક્રિએટ કરીએ અને થોડુંક મિકેનિઝમ આનું જે છે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. So first click on the assistant editor, then hide the left panel and right panel. Okay, then go to the storyboard and drag and drop and name it my stepper control or maybe my stepper. Then create IB outlet for the label, my label, connect, and also create an action of my stepper action, and make sure કે તમે અહીંયા action select કરો and connect. Okay, so now you have to just write the simple one line of code, that is my label dot text equals to my stepper dot value. પણ અહીંયા જે વેલ્યુ છે એ તમને અહીંયા ડબલમાં મળશે. બરાબર છે, તમે જોઈ શકો સ્ક્રીન ઉપર. નાઉ વેલ્યુ છે that is in double, so press enter, અને હમણાં એરર આવશે કે તમે ડબલ ડેટા ટાઈપની એરર વેલ્યુ જે છે એ તમે સ્ટ્રિંગની અંદર પાસ ના કરી શકો. સો આપણે એને સ્ટ્રિંગની અંદર ટાઈપકાસ્ટ કરી દઈએ. ઓકે, એન્ડ નાઉ રન iPhone SE, build your app. Okay, it's running. Simulator window માં જઈને show device bezel. Okay, it's taking time. Okay, so finally simulator is ready to run the app. Okay, so click on the label 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now and so આ જે પ્રોપર્ટીઝ છે જે આપણે કરીએ અહીંયાથી કે wrap, તો હું જેવું wrap કરીશ and again build the app and increase the size of this stepper control. Okay, my app is ready actually. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and again 1. તો જે wrap પ્રોપર્ટી છે જે ઓટોમેટિકલી તમને કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મમાં નેક્સ્ટ જોવા મળશે. ઓકે, અને અહીંયા તમને જે વેલ્યુ જે છે એ એકચ્યુઅલી તમારે ઇન્ટીજરમાં કન્વર્ટ કરવી હોય તો અગેન ગો ટુ ધ અસિસ્ટન્ટ એડિટર એન્ડ સ્ટ્રિંગની અંદર આપણે લખી કાઢીએ ઇન્ટીજર, અને અહીંયા આપણે લખીશું વેલ્યુ. ઓકે, સો રન app again, open the simulator.
2 3 4 5 6 અને બીજું જ્યારે બી આપણે એપ રન કરીએ છીએ ત્યારે લેબલ બાય ડિફોલ્ટ શો થાય છે. એ મારે અગર હાઇડ કરવું હોય તો આપણે એવું કરી શકીએ, ગો ટુ ધ વ્યૂ કંટ્રોલર એન્ડ ધેન ફર્સ્ટ માય લેબલ ડોટ ઇઝ હિડન ઇક્વલ્સ ટુ ટ્રુ. એટલે જ્યારે આપણી એપ ઓપન થશે ત્યારે લેબલ કંટ્રોલ હાઇડ થઈ જશે, પણ જ્યારે તમે સ્ટેપરની એક્શન પર ક્લિક કરશો તો માય લેબલ ડોટ ઇઝ હિડન ઇક્વલ્સ ટુ false and run the app. You can see જ્યારે આપણે ટેપ પર ક્લિક કરીશું તો તમને આપણે કંટ્રોલ દેખાશે. તો આ એક સિમ્પલ ડેમો માય સ્ટેપર કંટ્રોલ કેવી રીતે યુઝ કરવું iOS ની અંદર. For more video tutorials, you can contact me on the following details. Myself, Akash Padiyar. Thanks for watching this video. Thank you.